Namo Buddhaya, Homage to Buddha, Most Venerable Dr. Walpolo Sri Piyananda Nayaka Mahathera, presiding over, and he's head of Los Angeles Buddhist Vihara and the Chief Sangha of the Americas. Most Venerable Dr. Maitreya Sri Vimalsara Nayaka Mahathera, Abbot of Paramadhamma Chaitya Senior Monastic School, and Vice President of World Sangha Council and Secretary General of Asian Buddhist Congress, distinguished guests, and also Reverend Father, distinguished guests, my dearest children. First of all, I would like to ask my children to observe silence. Please don't make any noise, right? When there is absolute silence, how do you call it? Pin drop silence. You are so silent, you can even hear a pin dropping on the floor. So please observe. And I have been asked to express a few words, both in English and Sinhalese. First of all, I would share some knowledge with our children in English. Now, it is common sense that any language would consist of millions of words. It could be Sinhalese language, it could be English, it could be Chinese, any language that you speak. So, nobody is able to say how many words a language consists of. But, whichever the language you speak, there are only three words in your language. Maybe you are Sinhalese speaking, you could be English speaking, you could be speaking any language, but any language would only consist three words. And I'm not saying this, Buddha is saying that. What are these three words? I will share these words both in Pali and in English. The first, there are three types of words. There are three words. These three words themselves are three different types. The first word is Madhu Bhani, honey words. The second word is Puppabhani, flower words. And the third one is Gutabhani, the meaning is not so good, trash words. Now what are the three words? Honey words, flower words, and trash words. I am keeping an eye on the children sitting in the back, right? In case I want to ask you some questions, I will come over and ask you questions. Please pay attention, okay? Now, let's go through these words one by one. The first one is honey words. Honey is madhu in Pali. Honey is madhu in Pali. Flower is puppa in Pali. Trash or garbage is gutha in Pali. So the first word is honey words. Honey words are the kind of words that you speak, the kind of words that you make someone happy, someone who is in suffering. So it could be your parents, it could be your friends, it could be your next door neighbor, it could be anyone. By speaking honey words, you help someone assuage their pains, overcome their pains. So the honey words are the kind of words that help someone assuage their pains, sufferings, etc. So the second type of words is, whenever you get sore throat, what would usually your parents would ask you to eat for sore throat? Some honey, right? Yeah, honey can help you get rid of your sore throat. So, and sore throat is painful. What about you have some pains in your heart, probably in your body? You at times encounter bodily pains, mental pains, or emotional pains. Whenever you locate someone who is going through such pains, and you approach them and say some words that would help them assuage their pains. That is the kind of pains that's called honey words or madhubhani. Second type of words is puppabhani. Puppa is flower words. Flowers are, when you touch a flower, what would you feel? When you touch a flower, you feel the softness. Flowers are so soft,
that the moment you touch a flower, and it can give you an incredible feeling of softness. Now, flower words are the kind of words that you speak in your day-to-day life with no specific person. For example, when someone says good morning to you, and then you don't respond, and you simply remain very moody, that's not good. And then so that you are supposed, even if your next door neighbor is not responsive, and whenever you see your next door neighbor, maybe your family members, maybe your friends, whenever you see some people, smile with them and say hello and ask how they are doing. And those words are called flower words. Flower words are the kind of words that you help someone make their day. So the third type of words is Gutabhani, or trash words. You know, world leaders, saints, fall from their prestige, their positions overnight, simply because they speak a single trash word. And when you read in the news that how world leaders get condemned by others simply because they spoke a single trash word. So, especially I'm talking to children here. You know, boys are handsome, girls are pretty. That's how you call it, right? Yourself. Both are beautiful. Girls are pretty, boys are handsome, and girls are pretty, boys are handsome, both are beautiful. Your beauty doesn't depend on your outward or physical appearance. Based on your physical appearance, you are handsome or pretty. Based on your heart, based on the words that you speak, you remain beautiful. So, whenever you go out, early morning, you go to school, make sure whenever you go to school or classes, take as much honey and flowers as possible to your class. And make sure that you distribute honey and flowers among your friends. And at the same time, this is more important, make sure that you don't pick up trash from your bad friends and bring them home. Don't ever bring trash home. Bring more honey and flowers. That's all in English. මේ දුවාල පුතාල වෙනුවෙන් වචන කීපයක් කතා කරන්න කියලා අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ආරාධනා කළාට බොහොම උන්වහන්සේට මගේ නමස්කාරය පුද කරනවා. ඉතින් භාෂාවේ කොච්චර වචන තිබුණත් වචන තුනයි තියෙන්නේ. නේද? සිංහල වෙන්න පුළුවන්, හින්දි වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වෙන්න පුළුවන්, මොන භාෂාවකත් තියෙන්නේ වචන තුනයි. මිලියන ගණන් වචන තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවට අනුව වචන තුනයි තියෙන්නේ. ඒ වචන තුන තමයි මధుබහානි, මීපැණි වචන, පුෂ්පබහානි, මල් වචන, ඊළඟට ගූතබහානි, කුණු වචන. එතකොට මේ ඔය ළමයි බොහොම පියකරුයිනේ. පිරිමි ළමයි ඉතින් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් හැන්සම් කියවට සිංහලෙන් හරියට වචනයක් නැහැ උකට. පිරිමි ළමයි ගැහණු ළමයි දෙගොල්ලම ආකර්ෂණීයයිනේ. මල් හරිම ලස්සනයි. හැබැයි ඔය කොච්චර ලස්සන වුණත් එක කුණු වචනයක් කිව්ව ගමන් ඔබේ චරිතය ඉවරයි. ඔබ ප්‍රවෘත්ති වල දකිනවා ලෝක නායකෝ එක කුණු වචනයක් කියලා එයාලගේ තත්ත්වෙන් පහළට වැටෙන හැටි. එක නරක වචනයක් නිසා. ඒ නිසා මුල්ම වචන තුනයි තියෙන්නේ. මොනවද? පළවෙනි වචනේ මధు මීපැණි වචන. මීපැණි දැන් ඔබට උගුරේ අමාරුව හැදුනහම අම්මා හරි තාත්තා හරි ගෙදර කවුරු හරි කියනවා මීපැණි ටිකක් කන්න කියලා. ඇයි? මීපැණි උදව් වෙනවා අපේ මේ උගුරේ තුවාල හොඳ වෙන්න. ඒ වගේ තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, මව්පිය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම කෙනෙක් දුකක ඉන්නකොට, කායික මානසික ආබාධයක් නිසා, ප්‍රශ්නයක් නිසා දුකක ඉන්නකොට ඔබ ඒ අයගේ හිත සනසන්න වචනයක් කියනවා නම් ඒ වචනේද කියන්නේ මොනවද? මීපැණි වචන. ඒ වගේම දෛනික ජීවිතයේ ඔබට මුණ ගැසෙන අය, පවුලේ අය, යාළුවෝ ඕනම කෙනෙකුට ඒ අය ඔබට කතා කළේ නැතත්, hina උනේ නැතත් උදේ පාන්දර hina වෙලා කොහොමද බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි ඒ වගේ වචන කියන්න පුළුවන් නම් ඒ සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතයේ කියන වචන වලට අපි කියනවා
මල් වචන කියලා. ඇයි? මලක පෙති හරි සියුම්. ඒ වගේම තමයි මල් වගේ වචන කියන්නේ ඇහෙනකොට හිතට ගතට තේරෙනවා නිකන් සියුම් ගතියක්. ඒ වචන ඇහෙනකොට අන්න ඒ වගේ වචන වලට කියනවා පුෂ්ප වචන, මල් වචන කියලා. නරකම එක තමයි මේ ඊළඟට මේ කුණු වචන කියන එක. මම ඒක හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට කිව්වේ නැහැනේ. දැන් පාලියෙන් ඔබට කියන්නේ ගූත කියලා. hina වෙයි මේ ගූත කියන වචනේ මාප්‍රාණ තයන්න පාලිනේ මාප්‍රාණ තයන අයින් කරන්නකෝ. ඒක අකුරයි ඉතුරු වෙන්නේ. අන්න ඒවා තමයි මේ නරක වචන කියලා කියන්නේ. ඒවා ට්‍රෑෂ් වචන, ඒ වගේම කුණු වචන. එතකොට මතක තියාගන්න මේ දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේ යනකොට අරන් යන්න පුළුවන් තරම් පැණි සහ මල් අනිත් අය අතර බෙදලා දෙන්න. හැබැයි ගෙදර එනකොට මේ අර ඔක්කොම අරන් යන පැණි මලුයි අනුන්ට දීලා කුණු එකතු කරගෙන එන්න එපා නරක යාළුවන්ගෙන්. එහෙම වුණාම ඔය තියෙන ලස්සන පියකරු බව වැඩක් නැහැ. Today is your annual prize giving and prefects induction ceremony. Thank you for inviting me to this event as you are. So today as you are getting inducted as prefects, you climb another step on the ladder of leadership and make sure words mean a lot. Thank you very much. හැම දිනකටම ස්තුති බුදු සරණයි.